కొద్దిగా కొన్ని ఎక్కువ గంటలు కౌంట్ డౌన్ సమయం ఉంది సార్. మార్నింగ్ నుంచి నేను చూస్తున్నాను సార్, ఈ L110 స్టేజ్ అండ్ C25 క్రయోజనిక్ స్టేజ్ ఇవన్నీ ఏంటి సార్? ఇవి చాలా మందికి తెలియవి. సాధారణంగా బయట ఇప్పుడు స్పేస్ ఎక్స్ది లాంచ్ వెహికల్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫాల్కన్ తీసుకున్నారనుకోండి, 2 స్టేజ్ టు ఆర్బిట్ ఉంటుంది. ఓకే. సో మనది వచ్చి 3 స్టేజ్ టు ఆర్బిట్. మన LVM-3లో 3 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. సో S200 2 స్ట్రాప్ ఆన్ స్టేజెస్ ఉన్నాయండి. సో దిస్ ఈస్ ది S200 స్ట్రాప్ ఆన్ స్టేజెస్ విచ్ ఆర్ దేర్. There's a solid stages. This is manufactured in Sriharikota itself. Okay, sir. These 2 strap on stages. Then the core stage is a L1110 stage. Is a liquid stage, and on top of that is the cryogenic stage, C25 stage, and above that is the Chandrayaan full stack, composite stack is there, and the protective heat shield covering is there. Right now the vehicle will be of this kind sitting on the launch pad. So the works will necessarily start from the core L1110. Countdown is a systematic, preparation of the whole launch vehicle. Okay, sir. But the major activity is related to the liquid stages. It's very similar to a servicing an automobile. Imagine a new automobile. So all the engine liquids all will be changed or filled, and then say for example air is filled, fuel is filled. Just for an example, for the common man to understand, it is very much like servicing a very brand new car or any kind of a vehicle. So నిన్న సాయంత్రం ఈ హీలియం నింపటం కానీ అలాగే కొన్ని ఇంజిన్స్ కంప్లీట్ చేయటం మేము విన్నాం సార్, సమ్ న్యూస్. ఏంటిదంతా ప్రాసెస్? ఇది సాధారణంగా మన పనులు వచ్చేసి ఈ పెద్ద స్టేజ్ ఉంది చూడండి, L1110 స్టేజ్ అంటే దాంట్లో 110 టన్స్ ఫ్లూయిడ్, ఫ్యూయల్ అండ్ ఆక్సిడైజర్ ఉంటుంది. అది కొంచెం పాస్ చేయండి ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్. స్టాప్ ఇట్. ఇది కూడా పాస్ చేయొచ్చండి. ఇది వచ్చి L11 స్టేజ్. సో దీంట్లో 2 వికాస్ ఇంజిన్స్ క్లస్టర్స్ ఉందండి. సో దీంట్లో ఇంధనం నింపడం వచ్చి మొదటి పని, తర్వాత చాలా కొద్దిగా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. ఈ స్ట్రాప్ ఆన్స్ ముందే చెప్పానండి, ఇవి వచ్చి ప్రొడక్షన్ అయి రెడీగా ఉంటాయండి. ఓన్లీ కొన్ని సర్వీసింగ్ ఇవి కంట్రోల్ రాకెట్స్ ఉంటాయండి దీనికి. సో దీంట్లో కొన్ని గ్యాసెస్ నింపాలండి ఈ ఫర్ ది S200 boosters. But for the main job is filling this one, filling that one, and filling all the compressed gases like nitrogen gas and then helium gas, mostly helium gas. Your nitrogen gas is mostly used on the ground. Okay. For various purposes, for purging the lines, cleaning the lines, and also for bay ventilation, wherever, so that even a minor leakage, gas is, your fuel is escaping, it should not accumulate there. Okay. So that is why continuously it is something like blowing continuously with a compressed gas, so that the area is clear. So for all ground purposes, mostly for vehicles of this kind, nitrogen gas will be used, whereas on the vehicle it is a helium gas will be used. Yes, because helium is an inert gas. It won't react with anything, any other chemical. Being an inert gas, so that is why on board the vehicle most of the gases, compressed gases, are helium. Okay. So అంటే హీలియం వలన ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు కాబట్టి మెయిన్ it ప్రమాదం కాదు, it won't react with any other. Okay, it is inert in itself. It will do its work. So even if you add it in, if you bleed it inside the tank, it won't react with the fuel or the oxidizer. Okay. But it will act as a pressure there. So on board, you use compressed gas for various requirements. Okay. For example, mostly, for gimballing the nozzle, gimballing any nozzle,
for starting of the engine, Yeah. for giving a positive pressure inside the tank. See, from the tank, when you are drawing the fuel and oxidizer, so from the top, you know, the helium will be bled inside the tank, so that always there is a positive pressure inside the tank. Okay, sir. So for all these purposes, you know, helium is used. And in some PSLV like thing, you know, your pressure fed engine itself will be there, pumps won't be there. So high pressure gases only will totally run the engine. So in rocketry, compressed gases are used extensively for this purpose. సార్ ఇంకా ఈ మూమెంట్లో సార్ వాతావరణం చెక్ చేయటం కానీ, అలాగే మీరు లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పారు గాలి మూమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎన్ని చెక్ చేస్తూ ఉంటారంట కదా, అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్? నిన్నే స్టార్ట్ చేస్తారా, ఈరోజు మార్నింగ్? మనకు వెదర్ అనుకుంటే సుమారు ఇప్పుడు క్లౌడీగా ఉంది అనుకుంటున్నాను, ఒక 35 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉండి ఉంటుంది. సో ప్లే చేయండి అది ఉండని, లెట్ ఇట్ బి దేర్. సో సో దట్ ఈస్ ఫైన్. వర్షం కూడా కొద్దిగా చినుకు వర్షం, చిన్న వర్షం పడుతుంటే కూడా మనకి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. పిడుగు మాత్రం మన వైపు రాకూడదు. ఎందుకంటే పిడుగు మనం సాధారణంగా భూమిపైన ఏం చూస్తామంటే, పెద్ద ఏదైనా చెట్లు కానీ వస్తువులు బిల్డింగ్ ఏదైనా ఉంటే పిడుగులు ఈజీగా పడతాయండి. కానీ ఇదేంటంటే ఈ పిడుగులు మొబ్బు నుంచి పడుతుంది. ఇప్పుడు ఈ రాకెట్ ఈ మొబ్బు భేదం చేసి పైనకి వెళ్తుంది కాబట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అందుకనే పిడుగు వచ్చి రాకెట్ పైన పడడం చాలా భయంకరమైనవి అన్నమాట. అందుకని వెదర్ మాట్లాడేటప్పుడు ఈ పిడుగు మాత్రం it should not be there. It should not come in the vicinity of that launch pad. అది ఎలా తెలుస్తుంది సార్? That we are having sensors. Okay. We are having sensors wherein, you know, we are measuring the charge, and the weather met people will be doing an extensive job there. And they will have a forecast. They will have a lengthy forecast. They will have a now forecasting. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఏం జరుగుతుంది, they will be able to do. Experts ఉంటారండి. అంటే చిన్న వర్షం అయితే పర్లేదు కదని, పెద్ద వర్షం వస్తే మాత్రం స్టాప్ చేస్తారు. అది కూడా అది ముందుగా తెలుస్తుంది. ఏదైనా పెద్ద వర్షం జరిగే అవకాశం ఉందంటే మనకు చాలా ముందుగానే మనకు తెలుస్తుంది. చిన్న వర్షాలు హఠాత్తుగా జరిగిందనుకోండి, ఒక 25% ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రెయిన్, 30% ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రెయిన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు చినుకు వర్షం పడుతుంది. అది మనకు పెద్ద ఇబ్బందికరంగా ఏముండదు. గాలి తర్వాత అతి వేగంతో కూడా గాలి ఉండకూడదు. అలాంటి సైక్లోనిక్ కండిషన్స్ ఉండేటప్పుడు మనకు ముందు నుంచే తెలుస్తుంది కాబట్టి, ఒక వారం రోజులు ముందు సో మనం లాంచ్ షెడ్యూల్ చేయడం. ఈ రోజు వరకు వెదర్ గురించి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. వెదర్ కాకుండా కూడా మనకు ఇంకోటి ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే, భూమిపైన మనకు సాధారణంగా ఒక డైరెక్షన్ నుంచే గాలి వస్తుంది, గమనించండి. కొన్నిసార్లు హఠాత్ గస్ట్ విండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, ఇక్కడి నుంచి వచ్చి అక్కడి నుంచి రావడం కూడా భూమిపైన జరుగుతుంది. కానీ సాధారణంగా మనము అట్మాస్ఫియర్ డిఫరెంట్ హైట్స్లో మనము చూస్తే ఒక్కొక్క హైట్లో గాలి ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఇంకొక వేగం కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మన సముద్రం ఓషన్స్లో ఎలా వాటర్ కరెంట్స్ ఉంటాయి, అలాగా పైన వచ్చేసి ఎయిర్ కరెంట్స్ కూడా ఉంటాయండి. సో మనం వెహికల్ చాలా స్మార్ట్గా, సో దాన్ని డే ఆఫ్ లాంచ్ విండ్ బయాసింగ్ అంటాము. సో ఒక సిరీస్ ఆఫ్ 7-8 బెలూన్స్ మేము వదులుతామండి, హాఫ్ అన్ అవర్, 45 minutes to 1 hour గ్యాప్లో, ఈ కౌంట్డౌన్ సమయంలో. దానివల్ల మనకు 40 kilometers వరకు ఎత్తు వరకు ఎక్కడ గాలి చాలా ఘనంగా ఉంటుంది మనకు తెలుస్తుందండి. ఏ హైట్లో ఏ దిశలో ఉంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇలాగా లాంగ్ పెద్ద ఎస్కర్వ్ లాగా ఉంటుందండి, అడ్డంగా వెళ్ళకుండా తోడుగా వెళ్తుంది. తోడుగా వెళ్ళడం చాలా ముఖ్యమండి. రైట్ సార్. సో అది విషయము. డే ఆఫ్ లాంచ్ విండ్ బయాసింగ్ చాలా ముఖ్యమండి. సో ముందు వచ్చేసి L11 ఇది స్టార్టింగ్ అవ్వగానే నిన్న 1 o'clock స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ ఒక 10 to 12
అవర్స్ అన్నమాట ఈ L110 సర్వీసింగ్లోనే తీసుకుంటుంది. జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ప్రొపెలెంట్ లోడింగ్ ఇస్ కన్సర్న్ దీంట్లో ప్రొపెలెంట్ లోడింగ్ అవుతుందండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫ్యూయల్ లోడ్ అవుతుంది విచ్ ఈజ్ UH-25. తర్వాత రెండోది వచ్చి N2O4 వచ్చి ఆక్సిడైజర్. సాధారణంగా ఈ రాకెట్ ఒకటి డిఫరెంట్ వెహికల్ అదర్ దెన్ టెరెస్ట్రియల్ వెహికల్. టెరెస్ట్రియల్ వెహికల్లో ఎప్పుడు మనం ఒక ఫ్యూయల్ తీసుకొని వెళ్తాము, గాలిలో నుంచి ఆక్సిజన్ తీసుకొని, ఈవెన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కూడా గాలిలో నుంచి ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఆ ఫ్యూయల్ని బర్న్ చేస్తుంది. కానీ రాకెట్ వచ్చి ఏరోస్పేస్ అండి, ఫస్ట్ గాలిలో నుంచి వెళ్తుంది, తర్వాత అంతరిక్షంలో వెళ్తుంది. సో సుమారు ఒక 40-50 కిలోమీటర్స్ తర్వాత గాలి ఘనత్వం చాలా తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఇంకా 100 కిలోమీటర్ల పోతే అసలు గాలి చాలా ఉండదు, ఆక్సిజన్ ఉండదు. సో అందుకనే ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఓన్లీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది. మన కమర్షియల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్కి ఒక సీలింగ్ హైట్ ఉంటుంది, మిలిటరీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఇంకా పైనకి వెళ్తాయండి. సో వాడి ఫ్యూల్ ఇంకా చాలా పచ్చగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా తక్కువ గాలిలో కూడా కాలేటట్టుగా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. కానీ దానికి ఒక సీలింగ్ ఉంటుంది. దీనిపైనకి వెళ్ళాలంటే మనం తోడు ఆక్సిడైజర్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళాలి. సో రాకెట్ ఒకటి వాహనము, దాంట్లో ఫ్యూయల్ కూడా ఉంటుంది, ఆక్సిడైజర్గా ఉంటుంది. ఉంటే ఒక కేక్ లాగా అంత గా ట్యాంక్స్ ఉంటాయి. సో ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉంటుంది, ఆక్సిడైజర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది. సార్ ఇది దాదాపు 24,000 కిలోమీటర్లు ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్. ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సార్? అది కూడా దక్షిణ ధ్రువం వైపు మనం చేయాలి. ఈసారి రూట్ మార్చారు సౌత్. లేదండి, పోయినసారి ఎలా మనం అనుకున్నాం, ఈసారి కూడా అక్కడికే వెళ్తున్నాము. దేశం చేయని విధంగా ఈసారి మనం అటువైపు దృష్టి సారించాం మనం ముందు నుంచే. ఎందుకంటే పోలార్ రీజన్స్ లో సాధారణంగా నీళ్ళు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన సూర్యుడు సన్ రేజ్ వచ్చి పోలార్ రీజన్స్లో తక్కువ పడతాయి. ఈవెన్ మన భూమి పైన కూడా ఒక ఇంక్లినేషన్ ఉంది కాబట్టి భూమి ది అర్త్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దిస్, ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంక్లినేషన్. సో మనకి అంటార్టిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయండి. సో సముద్రం అక్కడ ఫుల్ సాలిడిఫైడ్ ఐస్ అయిపోతుంది. అలాగనే మూన్ లో కూడా అలాగనే జరుగుతుంది. సో పోలార్ రీజన్స్లో ఎక్కువ నీళ్ళు ఉండే అవకాశం ఉంది బై డెఫినిషన్ కైండ్ ఆఫ్. దేర్ ఆల్సో సమ్ క్రేటర్స్ ఆర్ దేర్. In the depth of those craters, there are possibilities where sunlight might not have fallen at any point of time because of the depth of it. The craters are very huge, thousands of kilometers. Some of them are thousands of kilometers big. So they have a very deep crater. So in the bottom of the crater, there are chances that sunlight might not have fallen at all. So there is a possibility of more availability of water. Not water as a liquid water the way we think, but water will be available in some form or other which can be processed. How many days sir? ఎందుకంత సమయం పడుతుంది, ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం ఇప్పుడు అర్త్ నుంచి లాంచ్ అవ్వగానే నేరుగా మూన్ దిక్కు వెళ్ళడం అది అంత పెద్ద వాహనం మన దగ్గర లేదు. సో అందుకనే ఏం చేస్తామంటే ఈ కెమికల్ ప్రొపల్షన్లో కెమికల్స్ వాడుతూ ఫ్యూయల్ ప్లస్ ఆక్సిడైజర్ ఈ 3 భాగాల్లో పనిచేసామండి. మొదటి భాగం వచ్చి ఈ రాకెట్కి ఇచ్చాము. అందుకని ఈ రాకెట్ ఇంత పెద్దది, ఇది వచ్చి భూ ఆకర్షణ శక్తి దాటి మనకు అంతరిక్షంలో తీసుకొని వెళ్తుంది. దీని పని అయిపోతుందండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆ చంద్రయాన్ స్టాక్లో కింద ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ ఉంది. సో ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ దెన్ టేక్స్ ఇట్ క్లోజ్ టు ద మూన్ టు 100 కిలోమీటర్స్ ఆర్బిట్ వరకు. తర్వాత then it separates out. Like even previously for Chandrayaan, the orbiter separated out. The orbiter is still rotating around the moon. And maybe another 4 years it will be going around. And it's a world class, a gold class, standard satellite, which is an orbiter. ఆర్బిటర్ యూజ్ చేయట్లేదు కదా ఈసారి చంద్రయాన్ 3కి వచ్చేసరికి. అది ఆర్బిటర్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకు ఇంకా అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదని ఇప్పుడు దాన్ని ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ అని పేరు పెట్టారు. దానికి ఓన్లీ ప్రొపల్షన్ ఉంటుంది. ఒక పేలోడ్ ఉంది, అది భూమి వైపు చూస్తూ ఉంటుందండి. తర్వాత 100 కిలోమీటర్స్ దగ్గర వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ 2
స్టాక్ వచ్చేసి రెండు సెపరేట్ అయిపోతాయండి. ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ వచ్చి తిరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అప్పుడు ల్యాండర్ వచ్చి డీబూస్ట్ చేసి 30 కిలోమీటర్స్ బై 100 కిలో ఒక సైడ్ నుంచి ఒక వైపు నుంచి దాని డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తుంది. సో 30 బై 100 కిలోమీటర్స్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఏం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు మనం లాంచ్ చేసిన తర్వాత 5 సార్లు భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ప్రతిసారి భూమి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని కొద్దిగా ఆ ఇంజిన్ని బర్న్ చేసి దాని స్పీడ్ పెంచుతామండి. ఓకే. సో అలా అందుకొని ప్రతిసారి ఒక కొత్త ఆర్బిట్కి వెళ్ళిన తర్వాత 2 రోజులు గమనిస్తామండి ఆ ఆర్బిట్ ఎంత ఎగ్జాక్ట్ గా మనం అచీవ్ చేయగలం. ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ టు మూన్ ఓన్లీ 5 days only. Okay. Then to slow down because we have to get to go down. It just చేసేటప్పుడు ది కేపబిలిటీ ఇస్ నాట్ టు గో వెరీ ఫాస్ట్. సపోజ్ చాలా వేగంగా వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, ఇది gravity of earth. Okay. Right? Okay. So that is why availability of the rocket, how much powerful rocket do they have, and also based on their and the weight of the Yan craft which is going and taking into other conditions also, they would decide for themselves, that how much time they would take to reach moon. ఓకే సార్, 1 minute సార్. ఒకసారి ఇప్పుడు వరకున్న హెడ్లైన్స్ ఒకసారి చూద్దాం, తర్వాత మనం డిస్కషన్ కొనసాగిద్దాం సార్. రైట్, ఇప్పుడు వరకున్న హెడ్లైన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. కాసేపట్లో నింగిలోకి చంద్రయాన్ 3, చంద్రుడి మీద శోధన చేయనున్న విక్రమ్ ల్యాండర్. పవన్ కళ్యాణ్ పిచ్చివాడిలా మాట్లాడుతున్నాడు, కాపును రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడన్న అంబటి. మహాశిన యాత్రకు శ్రీకారం, మంగళగిరి నుంచి ప్రారంభించిన చంద్రబాబు. వరదలతో ఉత్తరాది అతలాకుతలం, ఢిల్లీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, హర్యానాలో రోడ్లు, భవనాలు ధ్వంసం. ఫ్రాన్స్లో కొనసాగుతున్న ప్రధాని మోడీ పర్యటన, బాస్టిల్ డే వేడుకల్లో పాల్గొనున్న మోదీ. రైట్ సార్, అంటే మొత్తం
ఇస్రో చైర్మన్ చెప్తున్న దాన్ని బట్టి ఇదంతా చూస్తుంటే 48 days ట్రావెలింగ్ ఇదంతా ఈ రోజు నుంచి చూస్తుంటే August 23 or 24 ఇచ్చిన డేట్స్ ప్రకారం చూస్తుంటే దక్షిణ ధ్రువంపై సార్ ఇంత టైంలో ఈ 2:35 నుంచి 2 గంటల role which will work for all these remaining 48 hours, 40 days to steer the spacecraft Chandrayaan to the moon. Okay. And then also land as well. The final commands what will be sent to the lander to execute the job. Okay. All those works will be then shifted to ISTRAC. ISTRAC is means ISRO tracking the organized center responsible for tracking and telecommand. They have a series of ground stations. Okay. Starting from Sriharikota, then Bangalore, then Trivandrum, then Port Blair, okay. then in Indonesia, and also we hire in collaboration, cooperation. We hire the services of ground stations of other countries also. It's a mutual kind of a cooperation. NASA, NASA is also there, mostly. And sometimes we use shipborne terminals also, our own shipborne terminals also use, where we put the antenna on a ship and we locate it. We locate it there because there, then at that height there, the major event is going to take place. So we also use. So the ISTRAC has a network and lease lines are there, and all the tracking data and all the performance of the rocket as well as the spacecraft later will be coming real time live onto their mission control center and processed and displayed in the mission control center over there. So the responsibility shifts to ISTRAC. ఒక చంద్రయాన్ అంటే ఒక చంద్రుడి మీదకేనా ఇంకా ఫ్యూచర్లో కానీ ఇంకా వేరే గ్రహాల మీద కూడా ప్రయాణించే అవకాశం ఉందా సార్ మనకి? ఉందండి. లూనార్ మిషన్ సాధారణంగా ఒక 5 రకాలుగా ఉంటాయండి. ఒకటి ఆర్బిటర్, చుట్టూ తిరిగే ఒక ఆర్బిటర్ ఉంటుంది, ఒకటి ల్యాండర్ ఒకటి ఉంటుంది, దగ్గర వెళ్ళి మనం అర్థం చేసుకునేవి, రీసెర్చ్ చేసేవి, ఎఫర్ట్స్ కోసం మనం ల్యాండర్ని తీసుకొని వెళ్తాము. ఆ ల్యాండర్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి మనం ఒక రోవర్ కూడా మనం వాడతాము. ఇది 3వ రకమైనది. So rover will just go around a little bit more because the lander goes and lands there. So we need a small extension of that lander. So in the form of a rover which will just go around. So our rover Pragyan will go around a distance of about half a kilometer, about 500 meters, and it will be under the constant visibility and the cameras located on the lander. And then also after this, then we have the concept of sample return. To gather, we robotically we gather 1.5 2 kilos of soil, and then we again lift off from there, like we have lift off from Earth. We again lift off from moon, and then we come back to the earth, bring those precious resources from there. To start with the regolith, the lunar soil, which is the rocks, okay, sir. Such kind of things. So for such advanced missions we have a possibility. And Mangalyaan mom also has its life is over. So obviously there will be missions to Mars. And who knows, in future, very similar to landing on soft landing on moon, will be soft landing on Mars as well. Yes. అంటే ఈ ల్యాండింగ్ ఒకవేళ ఈరోజు మనం అందరం కోరుకునేది అదే, సక్సెస్ కావాలని సార్. ఒక కామెంట్ మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, వినిపిస్తుంటుంది, చంద్రమండలం మీద కూడా ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, అక్కడ కూడా మన లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనేది. అది ఫ్యూచర్లో మనం చూడొచ్చు అంటారు సార్?
That is the ultimate goal, Andy. Yeah. Because initially it looks like science fiction. Yeah. But you know what we are enjoying today, the technologies, they are very much like science fiction 50 years back. Yes, sir. Who knew that we will be using a smartphone and can go anywhere and talk from anywhere? Yes, sir. So nobody would believe at the time if 25 years అది back. జరగవచ్చేమో 25 years back, if we have talked of a machine like with which we can, you know, do everything, not just talk, but do everything what we are doing. So that is the ultimate goal. But for that, you know, it will take hundreds of years of, you know, continuous kind of effort, and also a challenge of that kind, you know, would need the cooperation from various nations in the form of budget, in the form of cooperation, in the form of technical collaboration. Okay. So that is why it's very important for India to also be there. Yeah. Because in future then India can collaborate with all spacefaring countries, and then, you know, also build bases. So it will be like that only. సార్ సన్ మీదకి ప్రయోగాలు ఇప్పుడు ఏం చేయలేదు సార్ ఇప్పటి వరకు సన్ గురించి కానీ దాని ఇట్లా మన ఇస్రో నుంచి, మన దేశం నుంచి త్వరలో ఆదిత్య ఎల్ అని ఒక ప్రయోగం జరుగుతుందండి. అది పృథ్వీకి సూర్యుడికి మధ్యలో, పృథ్వీ నుంచి ఒక 1.5 lakhs kilometers డిస్టెన్స్ లో దాన్ని పార్క్ చేస్తారండి. సార్ మీరు చెప్పారు చంద్రమండలానికి వెళ్ళాలంటే దాదాపు 3,24,000 kilometers 84 డిస్టెన్స్ బిట్వీన్. మరి సూర్యుడికి ఇది ఇండియా, మన భూమికి ఎట్లా? అది చాలా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో మనము ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ తీసుకోండి, ఒకటి భూమి చుట్టూ తిరిగే కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ తీసుకోండి, అది 36,000 kilometers దూరంలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు టాటా స్కై కానీ, ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్, డిష్ టీవీ, ఎనీ డిష్ టీవీ కోసం ఎందుకు అంత హైట్లో వెళ్తారంటే హైట్లో నుంచి పూర్తి ఒక శాటిలైట్ ద్వారా పూర్తి దేశంని కవర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది హైట్. That is why we take the satellite to a height of 36,000 kilometers, so that, you know, its footprint will cover the entire nation. And small dish antennas on the terrace or on the roof, you know, which are having the line of sight. They should have the line of sight looking at it, where the maximum signal would be there, and thus it works. So we are going to study sun continuously in this way. Like we have television, dish TV at home continuously 24/time. Uplinking is going on, downlink is going on in other carrier frequency. Same way we are going to have this your Aditya you know, L1 mission, where you are going to continuously study the sun for its mission life. Okay. So that is going to give us a lot of you know, information about the sun to us. And in future, you know, there are one mission. Technology improve అవుతున్న కొద్దీ ఏమో రేపు దాని మీద ఫ్యూచర్ లో ప్రయోగాలు తప్ప we can go very close to the sun in steps. చెప్పలేం కదా చిన్న చిన్న వేయచ్చు కదా. It will happen. It will happen. Human nature is like this, that, you know, there is a, so we cannot just like that, you know, wish and then make it happen like that. What we do generally on the ground. On the ground it's much more manageable, but when we talk of interplanetary missions or you know, talking of the sun, so which is the main source of energy for any system, star, so we have to go in very steps for everything, anything. Right, sir. ఇక మనం చూస్తున్న 24 నిమిషాలు టైం చూపిస్తూ ఉంది. దాదాపు ఇప్పటికే మీకు అనుభవమే ఇదంతా. శ్రీహరికోటలో దాదాపు పబ్లిక్ వచ్చేస్తున్నారు చూడటానికి, అలాగే మీ కొలీగ్స్ అండ్ సైంటిస్ట్ ఆల్సో సార్ అక్కడ. సో లైవ్ కూడా వస్తుంది మనకి, ఒకసారి లైవ్ కూడా చూద్దాం సార్. అట్లాగే మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం రోవర్ కానీ ల్యాండర్ కానీ ఇదంతా సంబంధించి. ఒక లాస్ట్ 5 years నుంచి ఒక విజిటర్స్ గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేశామండి. దాంట్లో సుమారు ఒక 10,000 మనుషులు దర్శక వచ్చి లాంచ్ లైవ్ చూడొచ్చండి. సో దీనికోసం ఏం ఛార్జెస్ ఇచ్చే అవసరం లేదు, కానీ రిజిస్టర్ చేయాలి. సో ఈసారి విన్నాము ఒక 2 to 3 hours లోపలనే 10,000 సీట్స్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంత డిమాండ్ ఉంది.
సో ఫుల్ చెకింగ్ చేసిన తర్వాత ఇస్తారు. ఎట్లా ఇస్తారు సార్ అది? ఆన్లైన్గా అప్లై చేసి ఆధార్ కార్డ్ లాంటిది ఐడి మనం ప్రూఫ్స్ అప్లోడ్ చేస్తారండి. అక్కడ కూడా పాసెస్ అవన్నీ చెక్ చేస్తారు. ఇట్స్ సింపుల్ ప్రాసెస్. రిజిస్ట్రీ చేసిన తర్వాత మనం ఆ టికెట్ని మనమే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ సాధారణంగా ఏజ్ లిమిట్ సార్ లేదండి, ఏజ్ ఈజ్ నాట్ ఎ లిమిట్. స్కూల్ పిల్లలు వస్తారండి, ఫ్యామిలీస్ వస్తారు. ఫ్యామిలీస్ చిన్న చిన్న పిల్లల్ని తీసుకుని వస్తారు ఎంకరేజ్ చేయడానికి, చూడడానికి లైవ్. అది చాలా ఎలక్ట్రిఫైయింగ్గా ఉంటుంది. అక్కడ ఒక 10,000 పీపుల్, దే విల్ బి ఆల్ cheering up for once the lift off takes place. It is something very unique actually. That experience is very unique. One, which is to see with our own eyes the lift off, and two, a cumulative kind of a energy of people, visitors, those who will be enjoying the same skin. Today it is reported that it is cloudy, so they will be able to see the rocket with their naked eyes for a small time only. Once it enters into the clouds, then the visibility with the eyes will not be there. Then the radars will be doing the tracking of the launch vehicle. Yes sir. And cloudy ga unte ee visual treat koddiga takkuva samayam kosam untundi. ఆ యారో మార్క్స్ అవి చూస్తూ ఉండాలి సార్. దాని ద్వారా మనం మూమెంట్ చూసుకోవచ్చు. దాని వరకే మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండి, కళ్ళతో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. తర్వాత వచ్చి మిషన్ కంట్రోల్ రూమ్లో రడార్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మనం ఆ కర్వ్ని, యాజ్ ద లాంచ్ వెహికల్ విల్ ఫాలో ది కర్వ్ విచ్ ఈస్ ది నామినల్ కర్వ్ which is programmed. The mission is designed and programmed. Okay, sir. So the launch vehicle will be following that, So we have to just look at those కర్వ్స్. సార్ ఒక ఇండియాలోనే కాకుండా ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఈరోజు ఈ మెగా ప్రయోగంపై ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటే అందరూ యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కదా సార్? ఇతర దేశంలో అంత యాంగ్జైటీ ఉండదు, బట్ క్యూరియాసిటీ ఏం జరుగుతుంది విశ్వంలో. సో ఆల్ స్పేస్ ఫేరింగ్ నేషన్స్ అండ్ విల్ బి looking at our mission with curiosity as to what India is doing. Some will look with envy also. Okay. Those who do not have this technology. That is why this is a cutting edge technology. This is not a technology which every country has. If you look into United Nations website, there will be about more than 190 countries on our planet Earth. But then only about 10 to 12 countries only are having this capability. In the 10 to 12 countries also, having this large rocket vehicle, building this large complex satellites, then planning and executing this mission, the journey of it, and for it to go so close. We went very close to less than a kilometer. That itself is a very good success. For example, if a student gets 98 marks, you won't say that the student has failed. You will say that the student has scored 95% marks. Our previous attempt was also like that. The lander went very close to it, Then finally, because of control guidance and the intelligence what is there, and a slight extra velocity which was there, it could not handle, and it most probably might have toppled. So, and then crash landed. సార్ ఈ మూమెంట్లో మన ఇండియన్ సైంటిస్టులైనా వేరే దేశాల సైంటిస్టుల హెల్ప్ కూడా తీసుకుంటారా? ఈ ట్రాకింగ్లో అప్పుడు తీసుకుంటామండి. వెన్ వీ విల్ బి రిక్వైరింగ్ ది ఎర్త్ స్టేషన్ ఆఫ్ ఆల్, బికాజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ది ఎర్త్ ఈజ్ ఎ spherical object, so we have line of sight, limited line of sight. Okay. From one radar. So అటువైపు వెళ్ళిపోయినప్పుడు then మనకు ఇంకొక chain of ground stations అవసరం అవుతుంది for tracking continuous. So it's like a relay race. In a sport events, there will be a relay race, 4 people, they will be passing on the baton. One person will run, he will pass on the baton to another. The person will run another portion and he will pass on the baton to another. So this way the hand holding is there, and to ensure that continuously the tracking is going on from one station to another. And we are receiving data
continuously to the mission control center. ఓకే అక్కడ సార్ నాసాలో కూడా అదే విధంగా ఉంటారా? నాసాలో కూడా ఇండియన్స్ ఎవరైనా నాసాలో కూడా అలాగనే చేస్తారు, కానీ వాళ్ళ కెపబిలిటీ చాలా ఎక్కువ మనకన్నా. ఓకే, ఎందుకంటే వాళ్ళు 1969లోనే మనకన్నా ముందే వాళ్ళు చేశారు. అది కాకుండా వాళ్ళ వాయేజర్ 1, వాయేజర్ 2, ఈవెన్ ప్లూటో దాటి కూడా మన సోలార్ సిస్టమ్ దాటి కూడా వెళ్ళిపోయింది. ప్రతి గంటకి అబౌట్ క్లోజ్ టు 60,000 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వేగంతో ఇన్ని సంవత్సరాలు, ఒక 1970sలో లాంచ్ చేశారంటే 53 years మనకన్నా ముందే ఉన్నారు. అది ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంది. బట్ వాట్ దే డిడ్ వాజ్ దే పుట్ nuclear kind of power generators. Okay. So that is why it is possible for that spacecraft to work continuously and travel and then still send photographs or send some data like that. So it's Voyager 1, Voyager 2. They have crossed. They are now into the interplanetary, interstellar space. Okay. Beyond our solar system. Right, sir. ఇంకా 17 నిమిషాలు సార్ మనం చూస్తున్నాం. ఫుల్ స్క్రీన్ ఒకసారి చూద్దాం విజువల్స్ కానీ. ఇప్పుడు అవునండి, ఇప్పుడు లాస్ట్ 15 minutesలో ది కంట్రోల్ విల్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ది కంప్యూటర్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఆటోమేటిక్ లాంచ్ సీక్వెన్స్. సో we have our chairman sir there and the center directors of the automatic launch sequence is scheduled to begin at this is the view of that gallery. As you can see, it's packed, jam packed. Most critical control system 10,000 members are checked for the launch vehicle. Minus 17 minutes. Yeah. Very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computer. Onboard computers. Yes. Because onboard computers can check and it can even stop, intervene also if it's necessary in a fraction of a second, which we cannot go and stop at so last fast. moment. Yes. It will systematically check everything and then also start the ignition. If it is required, it can also hold at a very short notice just before the launch. Can then save the launch vehicle also. In the case of an abort, we have to do the safing of the systems. Okay, sir. So all that responsibility rests on the automatic launch your sequence and system, and the mission director will then enable the starting of the ALS by turning a key. I think very soon we'll be seeing it in those visuals. Are serviced with propellants. Gas bottles meant for stage operations are charged. While the Earth storable propellant filling was concluded more than 16 hours ago, cryogenic propellants. SDA servers activated. MC confirms data from SHAR-1. अभी कंफर्म किया गया है. व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजूसी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है. अब यह लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है. इसका मतलब ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है. You can see the pride, national pride. Yes. Where the tricolor is flying high. The energy, enthusiasm, the hopes, aspirations and the day of launch win by common data people is is figured phenomenal. down to the onboard computers to enable most suitable steering of సంతోషకరమైన the launch vehicles మన through సక్సెస్ atmosphere. సాధిస్తే అంతకన్నా గౌరవం ఏముంటుంది చెప్పండి. All the, వాళ్ళ కష్టానికి We will watch తగ్గట్టు. a the continuous prayers of video on this mission. lakhs of people and our crores of people. Showing during the ALS, if you get a chance to see the display in the mission control, so there will be some 20-25 action items would be there, and the computer will initiate an action, initiate a test, and then the test will be run onboard computers. Now the ground computers are not doing the job. The onboard computer only will be doing the job throughout the launch vehicle and the satellite. So one after another, one job will be assigned, one test will be assigned. After the test is done, then its output of it will come, and if it's okay, then the color will change to green. Then the next test is assigned. This way the automatic launch sequence is going to do
more than about 20 tests of that kind, you know, and finally it will initiate the launch as well. It has also the capability to abort also, as I have told you earlier, but that is an extreme condition. Here, you know, just before the launch, and the topping of the liquid hydrogen continues, is continuing now also. Okay, sir. Because it is stored in extreme cold conditions, minus your 180 degrees centigrade, and it will be boiling off. Okay. So it will boiling off, its quantity in the tank will be reducing, so you need to top it up. That sort of a work will be going on. Then, you know, the cryogenic arms which are supposed to separate, that those will be charged, and the acoustic system, which is very, very important, the acoustic suppression system, wherein every second 20,000 liters of water will be pumped. Okay. So those systems will be charged, because the valves have to, you know, the systems have to be pressurized, the valves have to be enabled, made in ready condition, and before the takeoff itself, in the bottom portion of it, in the jet deflector, you know, those valves will be opened. All these things will be done by the ALS, onboard computer. Okay, sir. And after liftoff, you know, the water jet will be sprayed in the exhaust of the launch vehicle, such that, you know, dampening takes place. The acoustic load is much reduced, and it doesn't reflect and damage the electronics on the launcher as well as in the satellite as well. So all such the responsibility rests on this ALS which is running on the onboard computers. Okay, now the onboard computers would be here after the cryogenic stage. Okay. Here an equipment bay would be there, where all the computers and your guidance and control, and for executing the whole mission, you know, and then communication antennas, all these things, there is something called equipment bay. Okay. On top of that, the satellite will be there. Okay, sir. So even though the stages are burning and all that in the flight of it, you know, this onboard computer will be continuously running for the total duration of the flight of the launch vehicle, which is about close to 17 minutes. Okay. So within 17 minutes, this launch vehicle will do its job. From zero velocity, sitting on ground on the launch pad, it will just take it, you know, racing to a speed of about close to 30,000 kilometers per hour, and it will put it in a earthbound parking orbit, and its job is over. Yes. Then the propulsion, propulsion module. Then we need to allow that satellite to go around our Earth for many times, to precisely know what is the exact orbit that is there, and when we need to fire next to impart some more energy, you know, to the Chandrayaan. So for that, you know, that is why the duration of 28 days are taken, even though 5 orbit raising is there. But the process is done very systematically, first to assess that what we have planned and what we have achieved, what we have planned that this rocket will do. Yes. And the first orbit, you know, the first landing orbit around the, you know, Earth, you know, how accurately it has done the job. So soon after we will get the initial data. But then, you know, we need to allow the Chandrayaan to go around the Earth a couple of days to very precisely know. And then also wait and plan, do simulations, and then plan for the exact time when we will fire the engine on the propulsion module to give it that extra push. Then again it will go into the next higher level around the Earth itself. They are all called earthbound maneuvers. Then that is why it takes about 28 days to go around the Earth. Yeah. చాలా సమయం తీసుకుంటాం సార్. చూద్దాం సార్, లైవ్ చూస్తున్నాం, ఇంకా 9 నిమిషాలు ఉంది. అందరిలోనూ టెన్షన్, ఒక సంతోషం, టెన్షన్ అంతా కనిపిస్తుంది. లాంచ్ ప్యాడ్ చూపిస్తున్నారు మనకి లైవ్ లో. As you can see, the weather is cloudy, a bit cloudy-గా కనిపిస్తుంది. A bit cloudy. No, but it is not of any concern, any worry at all. క్లియర్ గానే కనిపిస్తుంది. అంటే అంత మేఘావృతమై అయితే ఏం లేదు, క్లౌడీ, ఫుల్ క్లౌడీ కాదు కదా సార్? అవునండి, it is evident, it's clear. And as you know, on those 4 lightning towers, the cameras are there on each of these towers, and
they will be recording. On each of these lightning towers, you can see the boxes. Yeah. In those boxes, automatic cameras are there. So 4. So 5 on each of those towers and 4 towers are there. So 20 cameras. సో ప్రతి టవర్ కి మీరు చెప్తారు 5 ఉంటాయా? 1 2 3 4 5. Yeah. Avunandi. Yes, sir. Which you can count as well. Yeah. So this is the total mission plan. The 5 maneuvers in red color. Yeah. And then the journey of those 5 days from the Earth orbit to the Moon orbit. Then the blue color, light blue color thing is there. Then that will take the 100 kilometers. No. Blue color. Initially, it will take some good amount of time there also. Okay. As you can see, the initial orbit, the outside orbit, the orbit is elongated. Then slowly, in steps, it will be brought closer to the moon's and finally will reach 100 by 100. It is at the time that again, for each of those orbit, it is an orbit. Like we have raising the orbit near our Earth, we will do the opposite side of it. We will be reducing, as we are going closer to the moon, so the orbit, from one side will be reduced slowly. There also it will take good amount of days. So 28 days plus 5 days means 33 days. 33, then the remaining days will, it will go around the moon and slowly reduce. Once we reduce, then we need to assess what is planned and what happened exactly. Yeah. 100 by 100, when we say, it won't be exactly 100 by 100. It can be 105 by 97. Yeah. But overall, if you take it, is we can say that it's 100 by 100. So to know precisely what is we have achieved after the firing of the engines, so we need to allow the spacecraft to go around in that orbit for a couple of days, and we need to continuously track it to finally make that assessment that exactly what we achieved. Right. Then sir, ఇంకా 5 minutes time, sir. 6 minutes మనం ఒకసారి ప్లీజ్ ఆడియో ఫ్రమ్ షార్ ఆడియో ఒకసారి ఇవ్వండి. Comprises of pre-launch, launch, ascent and is, earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, మీరు చాలా as the చూస్తుంటారు name ఇలాంటి లైవ్ suggests, లో. the Chandrayaan లైవ్ మీన్స్ మీరు moves షార్ లోనే closer వర్క్ to the చేస్తే దగ్గర నుండి చూసే Next అనుభవం. 8 phases మాకు తప్పదు are లైవ్. great Third privilege, being sir. the Yes, lunar sir. orbit insertion, followed lucky by person, the sir. moonbound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next, as you can see, the different phases. it is now that the propulsion module separates from the lunar module 6 minutes. when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan 3 in its 6th phase carries out D-boost External power from withdrawn. 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as 7th phase, and then the most awaited Light landing profile phase started. takes place. సిద్ధంగా ఉన్న LVM3. All the mission executives, center directors, ISRO chairman are present. सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है. Our national tricolor is flying इंतजार पे high. प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं. -5 minutes. Yeah. -5 Most minutes. of you might recall the Chandrayaan 2 mission FC confirms that and the intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. It is at the time, the onboard computer view will gallery be with the overwhelming crowd of The visitors. crucial softwares will be, loaded onto the onboard computer for the mission, information. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित. मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं. We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. Yeah. 401. -4 minutes. Got. So as I have said, during this time, the cryogenic arm will be readied, and
As you can see, those are the service arms which are separated like Yes, this. sir. Ready But to you move. know, there is a Gaining cryogenic from the arm is heritage there of which is still Chandrayaan connected to the vehicle. 2, the Chandrayaan It is 3 kept is till the upgraded in last several moment aspects for because the in case enhanced of an abort, robustness through in extensive case ground of an tests abort, and simulation. then we should be able to drain this propellant, especially liquid hydrogen to start with. Okay. So that is why the one set of cryogenic arm is still open, that is for another launch vehicle, GSLV Mark II. Whereas for this GSLV Mark III, LVM3, the cryogenic arm is in place along the side of it is like the side of the stage, cryogenic stage. Okay. One side fuel and one side, oxidizer. Continuously topping will be there. Now I believe the topping portion of it is complete. So the cryogenic arm will White. separate, so we have to prime that. Clouds is clear. Yes, sir. It's becoming lighter. Weather is good. And then the acoustic separation suppression system will get activated and be ready, because it's to pump huge amounts, as I have said, 20,000 liters of water prati second low. So the systems will be primed. You can see the umbilical, you can see the cryo arm there, which is connected to the vehicle. Yes, sir. As well as you can see the service lines also, umbilical lines also, Yes, which sir. are sagging from the connecting the UT to the vehicle. They will all snap off once the rocket lifts off. Yeah, and the cryogenic arm will separate on either sides. S200 के प्रज्वलन Wow. के 108 सेकंड के क्या वो का पश्चात निमिषम। L110 जो कि -2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। Our earlier L110 के chairman, प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. Oh. 1, 55, 4, 3, 2, सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। -1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -45 seconds. that's the voice of the -50 seconds. yeah, they are from range operations, program -43 management. seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 open. -33 seconds. wow. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. Wow. -15. Yeah, one can see this the water being spread. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow. Yeah. So it's a great moment five of seconds. joy. It has Lift off cleared. normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का Monitor the audio in the. Excellent. So the radars are all आसमान tracking. को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। The length इसे of हम यहाँ that, महसूस कर the सकते exhaust हैं will be 3-4 और यही times दहाड़ है more जो than the height वैज्ञानिकों of the को launch रोमांचित करती vehicle. है। So much of the fire what you are seeing is coming out of LVM-3 those के उत्थापन के साथ ही rockets, हमारे अंतरिक्षयान which is चंद्रयान 3 to की 4 चंद्रमा की times यात्रा प्रारंभ हो the चुकी है। higher length of the As the rocket rocket is itself. soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling Experiencing of it watching history live in the through our making. naked eyes is a different kind of an experience altogether.
the 10,000 people who are witnessing that launch चंद्रमा live की from सतह there, पर अपना छाप they छोड़ने are के लिए having a चंद्रयान very good 3 memories मिशन to को पूरा take back करने निकल home. चुका है। Yes, sir. In addition also वर्तमान from the में nearby दोनों the S200 island, strap-on one can booster see, सामान even निष्पादन from करते 10 हुए kilometers अपने away, निर्दिष्ट कक्षा 100 की ओर बढ़ रहे kilometers हैं। away from Chennai, one can see this launch. Okay, sir. S200 Ah. motors చుట్టుపక్కల thrusters ప్రాంతాల్లో and చుట్టుపక్కల rotating ప్రాంతంలో generating వాళ్ళు వాళ్ళ thrust మిద్ది పైన of నుంచి they close can to 6,000 see the launch. kilonewtons in vacuum. Yes. Sullupeta, Chennai, They are made of Even up to HPV the- yeah. solid propellant. Less up to Chennai. PSLV వెళ్ళినప్పుడు పోలార్ Close to సైడ్ 2 సౌత్ tons of సైడ్ కి propellant వెళ్తుంది being కాబట్టి burnt each చెన్నై second. నుంచి బాగా కూడా చూడొచ్చండి. ఇది ఈస్ట్వర్డ్ లాంచ్ ఉంటుంది. S200 strap-on boosters ఇప్పుడు का ఇది యానిమేషన్ లో చూపిస్తున్నారండి. प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका है. Apart from the strap Initially when the rocket is going up, the core there will stage be has lot also of commenced its aerodynamic operation. pressure on that. This stage based on So, combination 200 stages are separated. the job of those 200 strap-on motors is over, so it has been separated. They will just fall OH-25 and in the Bay of N2O4. Bengal safely. Now the S200s have been separated. That is why before the launch, घटनाक्रम के we अनुसार take यह clearance यान from air and इस यान से S200 aviation strap-on shipping. boosters को So सफलतापूर्वक no पृथक कर vehicle दिया will गया fly है। in that fly corridor. काम No ship will also separation go के from साथ that. से किया जा ఆ रहा ఆ है। సమయంలో Yes. దీనికోసం నో టైం इसके बाद L110 ఇస్తాము, तरल రిక్వెస్ట్ युद्धक ఇస్తాము. అది और विकास just इंजन के साथ ఈ ప్రయోగం यह రోజు అటు चरण ఫ్లైట్స్ सामान्य కానీ निष्पादन ఇటు करता हुआ షిప్స్ కానీ Ships ఏమి గానీ కానీ ఆ అప్పుడు ఏరియాలో की ओर बढ़ रहा है। ముందుగానే ఇచ్చేస్తారు నోట్. అవునండి. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనకు రియల్ టైమ్ లో Yes, ప్లాట్ లో కక్షలోకి చూస్తున్నాం. కనిపిస్తుంది क्लोज అండి लूप गाइडेंस how के it is अंतर्गत है। tracking and going, following the nominal path. యా అక్కడ ట్రాక్ ఇచ్చిస్తాను. సాధారణంగా The trajectory of ఒక అప్పర్ launch బౌండ్ vehicle is ఉంటుంది, ఒక closely లోవర్ బౌండ్ following ఉంటుంది. ఆ prediction. కారిడోర్ లోపల వెళ్ళాలి, మధ్యలో మనకి నామినల్ గా ఉంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ గా రెడ్ డాట్ పైన వెళ్తుందంటే पृथक कर दिया गया है यान से ఫాలోయింగ్ ది क्योंकि నామినల్. यान దట్ మీన్స్ अब ఇస్ ది పర్ఫెక్ట్ కైండ్ ఆఫ్ 114.8 ఫ్లైట్ किलोमीटर పాత్ की ऊंचाई प्राप्त of कर the चुका launch है। vehicle. इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers see altitude and the- imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. the line which you are seeing is the ground trace అంటారండి. ఆల్రెడీ పేలోడ్ ఫేరింగ్ కూడా సెపరేట్ అయిపోయింది. ఎస్ సార్. అందుకని now the LVM-3 satellite is rocket का actually द्वितीय exposed, but चरण because it is पूर्णतः सामान्य a निष्पादन space, करते हुए our minister Jitendra Singh ji इस चरण में कुल 113 टन के is the तरल minister नोदक of भरे state जाते हैं। in for science and technology. Right from the beginning, तथा UH-25 atomic energy and space technology is storable reporting propellant to को the prime ईंधन के रूप minister में प्रयोग किया जाता है इस from चरण our में। independence onwards, because these are the two most important very complex kind of work divisions. Stage ignition is Unlike authorized. other we don't have an union minister, unlike other departments like say अगला railways. चरण C25 का प्रज्वलन So भावी we है। are actually reporting to the prime minister, but then minister is also, in the minister of state is also assigned that responsibility to look into. And separated to C25 ignition command. 25 ignition confirmed. This is a very That's a piece of really crucial good news that the third stage has started its event, operation. The because C25 stage has been ignited. the cryogenic जी हाँ, stage एक बहुत and ही is जटिल very प्रक्रिया होती है complex, क्रायो jatil. इंजन का इग्निशन Jatil, और इसके complex. प्रज्वलन के साथ ही So that तालियों is की why गड़गड़ाहट से गूंज this उठा is है a very नियंत्रण कक्ष। significant achievement that the cryogenic तृतीय engine has चरण ignited and it is C25 sustaining. वर्तमान And में it will प्रणोद it उत्पन्न will कर burn रहा for a है। long time and impart पूर्णतः maximum सामान्य velocity सभी to the तंत्र पूर्णतः vehicle, सामान्य है। to the satellite actually. And
the lower 180 kilonewtons stages thrust have in already vacuum is burnt what and the fallen stage down. develops. So the weight With of the 28.6 this much tons of propellant vehicle is only combination remaining. So the major weight also of has liquid reduced, hydrogen and and also liquid this oxygen. cryogenic engine will burn for a long time, Present giving altitude maximum is velocity to the normal. satellite. The time, तृतीय relative और यह velocity, अंतिम चरण है इस यान का range. C25. So that means यह 800 क्रायो ईंधन kilometers पर आधारित दूరంగా चरण है, వెళ్ళింది जिसमें మనకు liquid hydrogen, ఇప్పటికి liquid షార్ oxygen నుంచి का इस्तेमाल అవునండి. होता है. इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है. इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित హైట్ లో रहेगा. ఇంకా చాలా వెళ్ళింది, ఒక इसमें 120 दिशा 140 नियंत्रण के लिए इंजन जिंगल का इस्तेमाल చూపిస్తుంది किया ఇప్పుడు जाता है. నేను. क्रायो ईंधन ఆ का विशिष्ट టేబుల్లో आवेग అన్ని వివరాలు మనకు తెలుస్తుందండి. 446 सेकंड के करीब होता है. ఇది గ్రౌండ్ ట్రేస్ అండి. తర్వాత మధ్యలో వైట్ కూడా మార్క్స్ 411, చూస్తున్నారు చూడండి, 413 అవి seconds. అవి వచ్చి మైల్ The స్టోన్స్, rocket ఒక is at an మేజర్ ఈవెంట్ altitude జరుగుతుంది of అప్పుడు. 210 kilometers. 18 seconds, 20 seconds. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. హైట్ పెరగకపోయినా ఆమె చెప్తుంది, హైట్ పెరగకపోయినా స్పీడ్ పెరుగుతుంది. ఓకే ఓకే, హా, ఆ వెళ్ళే మూమెంట్. అవునండి. యాక్చువల్లీ ఇది ఫైనల్ సాటిలైట్ సెపరేట్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్స్ హైట్ లోయెస్ట్ విల్ బి అబౌట్ 180 కిలోమీటర్స్ యాక్చువల్లీ. ఆ 180 కిలోమీటర్స్ దాన్ని 36,000 కిలోమీటర్స్ అండాకార కక్షలో లాంచ్ వెహికల్ తీసుకొని వెళ్తుంది. అంటే పోలార్ సాటిలైట్ లాగా హైట్ వచ్చేసి మనకు India's prestigious 500 lunar landing 600 spacecraft కిలోమీటర్స్ అలా Chandrayaan ఉండదు. 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. ఒక్కొక్క దశ అవి విడిపోతూ ఏ మూమెంట్ లోకి వచ్చింది, ప్రెసెంట్ ఏ మూమెంట్ లో ఉందో ఇప్పుడు The లాస్ట్ ఇప్పుడు propulsion module provides propulsion for క్రయోజెనిక్ స్టేజ్ earthbound maneuvers, C25 క్రయోజెనిక్ translunar స్టేజ్ injection, అక్కడ and moonbound అది orbits. కాలుతుందండి. ఆల్టిట్యూడ్ It also has a 216 payload to కిలోమీటర్స్ study the spectral and and azimuth వచ్చే polarimetric యాంగిల్, measurements how of it is Earth going, and which lunar direction orbit. it is going. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landware probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment or CHASTE to measure thermal properties of lunar surface These are the near polar invited regions. guests, to come. They are To measure sitting the on top of the seismicity mission around the control landing center. site and They are special delineating guest the structure of invitees. the lunar The family crust members and mantle. are only Yeah, Payload they come with ISL sometimes with family ILSA members is as there. well. In fact, The rover, after everybody its like to descent, will share further this joy with their study family and members, inject its family. own Yes, sir. payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. So there are Another 5 payload is the instruments are alpha there, particle 3 on X-ray Vikram and 2 spectrometer. on the rover Pragyan. जी And हाँ, the idea lander is to module go में close and 3 observe. payload हैं, One rover is में 2 और Going propulsion module seeing में through the 1 orbiter, payload. which we are doing. We have भेजा done गया it in है। Chandrayaan 1. We have done it with Chandrayaan 2. So Chandrayaan continuously 3 के Chandrayaan स्वदेशी 2 is lander doing और the job rover from the 100 में kilometer मितवारों by का 100 इस्तेमाल किया kilometer जा रहा है। orbit, यह studying the moon. अंतर्ग्रही मिशन के लिए This भी time आवश्यक तकनीकों we का are प्रदर्शन having करेंगे। additional information लैंडर के पास because यह Chandrayaan क्षमता 2 है कि वह orbiter चंद्रमा is की now ऊर्ध्वाधर सतह has में भी बड़ी for सावधानी selecting से the उतर place सकेगा of और रोवर landing. को बाहर लाने के It has लिए taken lots of और photographs संचार and all सुविधाएं that, प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। and very high resolution photographs of where Chandrayaan 3 the के lander is supposed lander to और land, rover में and it कुल will all 6 be नेटवर्क fed हैं। inside the Vikram Radio lander. astronomy of moon-bound hypersensitive ionosphere and atmosphere, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के
तत्वात्मक विश्लेषण के लिए Give stage लेजर इंड्यूस्ड performance ब्रेकडाउन normal. स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 11 minutes. एक बहुत ही The दिलचस्प performance of वैज्ञानिक this निर्धार है stage, will be visible to them in the specialist display systems and also in the mission control. Okay, sir. So the performance of this stage, that also will be displayed, seeing which the range operative directors, announces that, the performance of the cryogenic stage is normal. वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य Our प्रदर्शन previous कर रहा chairmen है। are all अब present हम प्रमोशन से on this momentous 700 occasion. सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। And सापेक्ष see गति Shivan sir, 6.5 किलोमीटर प्रति Radhakrishnan, सेकंड, Kiran ऊंचाई Kumar. 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to drive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. Normal. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the Is now, scientists the gone necessity for 3,000 upgrade in the kilometers guidance away from algorithm. Sriharikota. Inputs That is the from various range. sensors The are used third, by the autonomous the navigation item which is guidance being displayed. algorithm of And Chandrayaan the 3 first one is time, plan the flight and the path second one to is the the most relative suitable velocity. landing That spot. means it is now going at Engines of Chandrayaan close 3 to are capable 8 of more gradual kilometers per throttling also. second వేగంతో వెళ్తుంది. That is the second item on the display. These are the major, information parameters which are being displayed over here. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। ఈ సాధారణంగా రెండు రకాలుగా షట్ డౌన్ అవుతాయండి. ఒకటి వచ్చేసి ఫ్యూయల్ డిప్లీషన్ వరకు వెయిట్ చేస్తారు, ఇంకోటి వచ్చి ఈ కమాండ్ కట్ ఆఫ్ చేస్తారండి. అంటే మనకు కావాల్సిన వెలాసిటీ అచీవ్ చేయగలిగామంటే కమాండ్ కట్ ఆఫ్ ఒక ద్వారా దాన్ని ఇగ్నిషన్ ని ఆపేస్తామండి, ఇంజిన్ షట్ డౌన్ చేస్తామండి, షట్ డౌన్ చేస్తాం. 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड लिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अमृति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। It is close to 4,000 kilometers away from Sriharikota. Yes, sir. And the velocity is about close to 9 kilometers. Now it's a 9 We have kilometers come close per to second. 900 1000 seconds seconds. after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM 3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को
अंतक्षेपित already कर you दिया see the जाएगा। apogee farthest Thrust cut distance. off. So the Satellite injection condition is achieved. the अभी पुष्टि की injection गई conditions, the चंद्रयान velocity 3 which is को required, विमोचन की कक्षा and प्राप्त as करी गई this है। is Chandrayaan 3 satellite separated. this is an चंद्रयान 3 को animation. सफलतापूर्वक अंतक्षेपित This कर is दिया from the गया live है camera elliptical parking orbit पर। from the launch Chandrayaan vehicle. 3 has super. attained a major Separation. milestone. The for separation. humanity. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. Yes. So the purpose of the launch vehicle, is complete. Now the Chandrayaan 3 spacecraft is going down the Earth. Precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Good. Yeah. Jai Hind. It's done. The launch has also added a feather in the cap of Very LVM-3 happy, rocket. sir. So the You first can watch phase the of the jubilant job is congratulatory over. Completed. gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. So जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. Namaskar. Up next is address by Secretary TOS Chairman ISRO. good. It's a moment of joy for all the countrymen, for the government, and at So chairman ISRO. also. Yes, our Staff previous also? Yes, our previous chairmen are all present there. They are there to always encourage and guide us. And in cases of crisis, they are there with their rich experience and knowledge. So they are our asset. This is one of the secrets of the success of ISRO as an organization, that Yeah. elders Chairman. are always with us. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. Good. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veeramuthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees. I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine,
Right, with sir. indigenously developed వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సార్. ఒక మంచి మూమెంట్ రోజు మీరు కూడా మా స్టూడియోలో ఉన్నారు. ఇంకొక చాలా సంతోషమైన విషయం అండి. Yes, sir. సో ది రాకెట్ హ్యాస్ డన్ ద జాబ్. Yeah. సో ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జాబ్ ఈజ్ కంప్లీట్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఎస్ సార్. So as you can see live that the mission executives are so happy. Right, sir. And they are మిషన్ ఆఫీసర్ Mohan Kumar is very happy and Somnath also very happy, sir, chairman sir. Yes. Right. Right, sir. Thank you very much. మా స్టూడియోకి సెకండ్ టైం కూడా వచ్చి మీ అనుభవాలని అలాగే వీటి గురించి ఎన్నో విశ్లేషణలు అందించుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కాంజిలాల్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యవాదాలండి. రైట్, లైవ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. కీప్ వాచింగ్ న్యూస్ 360. Vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC